அரங்கினில் கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் அன்பான காலை வணக்கம். எழுத்துக்களை அள்ளி உங்கள் கருத்துக்குள்ளும் கற்பனைக்குள்ளும் திகட்டாமல் ஊட்டிவிடும் கற்பக விருட்சமாம் இக்கல்வி வளாகத்தை அமைத்து கொடுத்த நம் நிறுவனர் பெருந்தகையாளர் பத்மபூஷன் ஸ்ரீ என் ராமசாமி ஐயர் அவர்களை வணங்குவதில் இந்நேரம் நான் பெருமை அடைகிறேன். வானூரி மழை பொழியும், வயலூரி கதிர் விளையும், தேனூரி பூ அசையும், காலூரி அழகு நதி கவிபாடி கரையேறும், பாலூரி நிலம் கூட பசியாரும். இக்கல்வி வளாகத்தில் தேர்ந்த குணமகனாய் தெளிந்த விழிகளுடன் பார்த்த மறுகணமே நம் நெஞ்சில் அன்பும் அருளும் ஊறி ஊறி ஊற்றெடுக்கும். நம் கல்வி வளாக மேனேஜிங் ட்ரஸ்டியும் தாளாளருமான உயர்திரு பஞ்சாபகேசன் ஐயா அவர்களை இந்நேரம் வணங்கிக் கொள்வதில் நான் மிகவும் பெருமை அடைகிறேன். தேவதைகள் மண்ணில் பிறப்பதில்லை என்பார்கள். கண்களின் வழியே கருணையை வழங்கி இக்கல்வி வளாகத்தை காத்து வந்த அம்மா அவர்களை தேவதை என்பதன்றி வேறெந்த பெயரிட்டு அழைப்பது? நம் கல்வி வளாக ஒருங்கிணைப்பாளர் அன்பு அன்னை திருமதி வசந்தா பஞ்சாபகேசன் அவர்களை நெஞ்சார நினைந்து வணங்குவதில் இந்நேரம் நான் பெருமை அடைகிறேன். உங்களை சந்தித்த பொழுதுகள் மனம் சந்தனம் பூசிக்கொள்ளும். அதனால்தான் உங்களை நினைக்கும் பொழுதெல்லாம் எங்கள் நெஞ்சுக்குள் கூடை கூடையாய் வாசனை நிறைந்த யோசனைகள் தோன்றுகின்றன. உங்கள் புன்னகை ஒவ்வொன்றும் எங்களுக்குள் மின்னலாய் கூடுகட்டி குடியேறும். உங்களது எண்ண நிழலில் இளைப்பாரி நிற்பதை தவிர இந்த பூமியில் எதுவும் எங்களுக்கு புண்ணியமாய் தெரியவில்லை. அன்பு தந்தையும் இக்கல்வி வளாகத்தை கட்டி காப்பவருமான ஐயா பத்மபூஷன் ஐயா அவர்களை மீண்டும் ஒரு முறை நெஞ்சார நினைந்து வணங்குவதில் நான் பெருமை அடைகிறேன். குத்துவிளக்கேற்றி வந்து கொண்டிருக்கும் ஆன்றோர் பெருமக்களையும் சான்றோர் பெருமக்களையும் நாம் விருந்தினர் அவர்களையும் கௌரவ விருந்தினர் அவர்களையும் இருகரம் தட்டி கரவோசையுடன் வருக வருகவென அன்போடு வரவேற்பதில் இவ்வரங்கம் பெருமை அடைகிறது. We extend a very warm welcome to our chief guest, Sri A. Krishnamurthy, Chairman, Amalgamations Private Limited, and Madam Bhavani Krishnamurthy.
The respected dignitaries are now paying their obeisance to our revered Madam Coordinator by offering flowers. இத்தரை மீதினில் மின்னிடும் ஒளியாய் இல்லறம் காப்பதில் பொன் எழில் விளக்காய் இடர்களை களைவதில் நுண்ணறிவு சுடராய் விளங்கிய நம் கல்வி வளாக ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமதி வசந்தா பஞ்சபகேசன் அம்மா அவர்களின் நினைவேந்தல் எதில் வெளியீட்டு விழா நிகழ்வு நிறைவாய் நடந்தேற இறையுருள் வேண்டி இசைக்க வருகின்றனர் கல்வி வளாக இசையரசிகள். அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். ஜகம் போற்றும் மங்கள நாயகியே ஸ்ரீ அகிலாண்ட ஈஸ்வரியே அம்மா ஆனந்த பைரவியே சங்கரன் மனமகிழும் சங்கரி உனது சரணாரவில் கணம் தந்தருள் பூரி ஜகம் போற்றும் மங்கள நாயகியே ஸ்ரீ அகிலாண்ட ஈஸ்வரியே அம்மா ஆனந்த பைரவியே காமாட்சி மீனாட்சி நீலாயதாட்சி காத்யாயனி ஜனனி நாராயணி என்று
ஆயிரம் நாமங்கள் கொண்டவளை கூவி அழைத்தேன் என் குரல் கேட்டு மனம் கனிந்தருள் பூரி ஜகம் போற்றும் மங்கள நாயகியே ஸ்ரீ அகிலாண்ட ஈஸ்வரியே அம்மா ஆனந்த பைரவியே. May I now call upon our respected Director Academics, Dr. Panchapakesan, to welcome the August gathering and to do the honors of introducing our Honorable Chief Guest. Good morning, everyone. We have gathered here today to celebrate the life and contributions of our beloved coordinator, Smt.Vasantha Panchapakesan. Starting in the mid-1980s, she contributed to the growth and well-being of our institutions for nearly 4 decades. A warm and unassuming personality, she was universally adored and used her God-given talents to fully embrace and guide everyone on this campus. Her sudden passing in August 2020 shook everyone to the core in this complex, but we try to take solace in the fact that she continues to bless and guide us from her abode. To me, 2 of her qualities stood above all others. First was empathy. She was someone who truly felt the pain and suffering of others. She took upon their problem as her own, often to the detriment of her own health and happiness. She felt compelled from within to act and help those in trouble and could not rest until they were out of it. This one quality endeared her to so many in this campus. Her second quality that stood out was simplicity. She was married to an important person who had a public image and was managing institutions with nearly 10,000 students. She was the wife of the boss, but you could not have guessed it if you met her on campus. She was affable and approachable. She shunned publicity and hated limelight. She was a behind-the-scenes person who craved no attention or reward. She was without ego and simple to a fault. Faith was a big part of her life. She believed in absolute devotion and surrender to the Almighty and derived a great deal of confidence and comfort from it. She was a firm believer in karma. She was very keen to do only good to others and not to harm or hurt them in even the slightest way. She was also an extremely practical person who was very keen on solving issues quickly but correctly. She was a patient listener and a shrewd observer. She was polite but firm. Once she made up her mind about something, she would not budge from her position so easily. People who worked with her over the years found her to be fair and sympathetic in her dealings. And this was the reason they were able to freely talk about their professional and personal problems with her. She was also a very positive person who was not easily deterred by minor setbacks. And this helped others around her stay positive and confident as well. Given her contributions to the complex and her interactions over several years with several generations of faculty and staff, we felt it would be appropriate to seek out articles and thoughts from various people detailing their experiences and time spent with her. Over the past year, we have collected such articles from our past and present faculty and staff into a commemorative journal dedicated to her. That journal is now ready, and I am so grateful
that Mr. and Mrs. Krishnamurti are here with us today to release the first copy of it. Mr. A. Krishnamurti, our chief guest, really needs no introduction, a legend of the Indian industry. He is the chairman of the Amalgamations Group, which is one of the largest industrial groups in India, founded by his visionary father, Sri S. Anandaramakrishnan. The group consists of 45 distinct companies and 22,000 employees presently. The group is engaged in a wide variety of industrial activities with major presence in the automotive and tractor industries. Mr. Krishnamurti has been the past president of Automobile Research Association of India, served on the committee of Association of Indian Automobile Manufacturers. He was awarded a doctorate by Manonvaniyam Sundaranar University for his contributions to industry as well as rural education. He is the president of many charitable trusts focusing on education, health, environment, and rural upliftment. Sri Paramakalyani Educational Society, headed by Mr. Krishnamurti, was started in 1960 and currently manages a college and 2 schools, having about 4,000 students on their rolls. He also established the Paramakalyani Center for Environmental Sciences and the Paramakalyani Hospital to cater to the environment and residents' health, respectively, in the Alvar Kurichi area. He has also been involved in the restoration and preservation of various historical and heritage sites in our country. I'd be remiss if I did not mention here that Mr. Krishnamurti and his family have been long-time well-wishers of our complex, and that our institutions have benefited greatly from the munificence of the Amalgamations Group over so many years. Therefore, it is my great honor and privilege to extend the warmest of welcomes to Mr. Krishnamurti, who was kind and gracious enough to accept our invitation in spite of his hectic schedule. I would like to mention a very special connection between our guest of honor, Mrs. Bhavani Krishnamurti, and our coordinator. They went to UAT school together in Chennai. Therefore, they knew each other since they were very small kids. I am so touched and extremely grateful that she agreed to accompany Mr. Krishnamurti to the function today. I am also ever so thankful that she will be distributing scholarships instituted in the name of our beloved coordinator. Thank you very much, ma'am. I want to thank everyone who took the time and effort to contribute articles to the journal, the Commemorative Journal, and would especially like to highlight the hard work and long hours put in by the Commemorative Journal Committee to achieve the high standards that we set ourselves. I am pleased to say that the journal has come out very well indeed and would make a fitting tribute to our coordinator. Finally, I want to extend a warm welcome to the function, especially the media, alumni, past faculty and staff, and all our well-wishers. Thank you. நன்றி ஐயா. அன்பை வயது வரம்பின்றி அனைவருக்கும் அள்ளி வழங்கிய அட்சய பாத்திரம் நம் இதயங்களில் நீங்காத நினைவுகளாய் நிற்காமல் ஓடுகின்ற ஜீவ நதியாம் நம் கல்வி வளாக ஒருங்கிணைப்பாளர் அவர்களின் நினைவேந்தல் இதழ் வெளியீட்டு நிகழ்விற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கும் அமல்கமேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட் தலைவர் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய திருவாளர் ஏ கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயா அவர்களுக்கு மாலை அணிவித்து நினைவு பரிசு வழங்கி மரியாதை செய்யவிருக்கும் நம் கல்வி வளாக நிர்வாக இயக்குனர் வேறு திரு ரமணி பஞ்சாபகேசன் ஐயா அவர்களை மிகவும் அன்போடு அழைக்கிறேன்.
நிகழ்விற்கு வருகை தந்துள்ள கௌரவ விருந்தினர் திருமதி பவானி கிருஷ்ணமூர்த்தி அம்மையார் அவர்களுக்கு மாலை அணிவித்து நினைவு பரிசு வழங்கி மரியாதை செலுத்த வருமாறு கல்வி வளாக நிர்வாக குழு உறுப்பினரும் சீதாலட்சுமி ராமசாமி கல்லூரி தமிழ்துறை முன்னாள் பேராசிரியருமான மதிப்பிற்குரிய திருமதி உஷாராணி அம்மா அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். Thank you, sir. Thank you, ma'am. We, the members of Padma Bhushan Shri and Ramaswamy Iyer Educational Complex, draw our inspiration from the magnificent personality of our most revered Madam Coordinator, Smt.Vasantha Panchapakesan. Madam has inspired thousands of people like us, and Madam's unconditional love and kindness has left indelible marks in the hearts which will cherish forever the treasure of her loving memories. To record a few of such cherished memories, the respected members of the management are bringing forth a commemorative journal, which is a heartwarming compilation that truly reflects the powerful and magical presence Madam has in all our lives. May I now take the pleasure of inviting our honorable chief guests, Shri A. Krishnamurthy and Srimati Bhavani Krishnamurthy, to release the commemorative journal of Madam Coordinator. I earnestly request our most revered managing trustee and correspondent, Shri R. Panchapakesan sir, to receive the first copy of the journal. Thank you, sir. ஆழியில் அவதரித்த ஆதி அமுதமாய், வேழத்தின் தந்தம் எழுதிட்ட வேதமாய், தாழையின் காட்டில் வீசிடும் வாசமாய், ஏழையின் வாழ்வை தழைத்திடச் செய்த தங்க மகள், மாணவ நெஞ்சங்களில் உலா வரும் சிங்க மகள், நம் ஒருங்கிணைப்பாளர் அவர்களுக்கு பாராட்டுரை வழங்க வருபவர் நம் கல்வி வளாகச் செயலரும் பத்மபூஷன் ஸ்ரீ என் ராமசாமி ஐயர் நினைவு தொழில்நுட்ப கல்லூரி முன்னாள் முதல்வரும் 46 ஆண்டுகள் தம் கல்வி பணியினை செவ்வனே செய்து முடித்து வரும் திருவாளர் எம் முத்துசாமி ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். Good morning, all of you. Distinguished chief guest of the day, beloved managing trustee and directors, learned heads, staff of the units of this complex, parents, visitors, and guest faculties, and other invitees, and my dear learning students. I feel it as a great honor to participate in release of commemorative journal of our Madam Coordinator, Smt.Vasantha Panchapakesan. My association with this complex is 46 years, from 1977 to till date, and with Madam Coordinator was 43 years, from 1977 to 2020, the year in which she passed away, leaving us in deep sorrow.
She was very simple, kind, selfless, and unassuming personality. I had seen her as a person who understood both her rights, that is authority, and her responsibilities, but acting more on her responsibilities than the authority. I have never seen her angry with anybody or shouting at anybody. At the same time, she was very firm in her action. When I was working as a principal of Padma Sri Ramasamy Iyer Memorial Polytechnic College for Girls of this great complex, she made frequent visits, observed, interacted with staff and students without hurting them. Then she gave me the feedback and thus guiding me to develop and lead the Polytechnic in the right direction. As managing member of she headed all the interview committees and selected the right staff, observing aptitude, attitude, knowledge and talents, and thus maintained the standard. She was very much caring for everyone in the complex. I have seen her many times talking to hostel students and wardens and brought harmony in the atmosphere. She had the complete personal details of everyone in the campus. If anybody faced any problem, she immediately got into it and gave amicable solution, might be official or personal. She was a motivational force for the entire campus. Even today, I believe she is guiding us from the heaven. Thank you. Thank you, sir. May I now invite Dr. M. Vasuki, respected Madam Principal of Sita Lakshmi Ramaswamy College and Head and Associate Professor, PG and Research Department of Chemistry, to pay her tributes to our revered Madam Coordinator. Dr. Vasuki has 37 years of commendable service in a prestigious institution and assumed office as Vice Principal in 2017 and Principal in 2021. Please, ma'am. A pleasant good morning to everyone. My special greetings to our revered Managing Trustee, Chief Guest of the Day, Guest of Honor and all dignitaries. I take this opportunity to thank our revered Managing Trustee and respected directors of the renowned educational complex for giving me this wonderful opportunity. Our beloved Madam Coordinator was a person who made a difference in the lives of millions of people who benefited out of her benevolence, kindness, affection and empathy. Madam, with her supreme quality of motherly love, brought in a remarkable and mighty change in the minds of many of the people inside and outside our educational complex. My allegiance to our respected Madam dates way back to 1980s. I did my post-graduation in chemistry between 1983 and 1985 in our renowned institution and was appointed as a lecturer in 1986 while pursuing my MPhil program at Bharathidasan University. After obtaining my PhD degree in the year 2000, I had been given the opportunities by my Guru Dr. T.S. Jani Bhai to act as the Vice President of the College Students Union and to serve as a member of Campus Diversity Initiative Project, the Staff Club, Ford Foundation Project, Retirement Committee and so on. These were the years when I got opportunities to meet our respected and beloved Madam Coordinator. This was the time when Madam had chances to have a look on me, and one day one of our professors, Dr. Meenakshi, told me that Madam Coordinator had a good opinion about me, and on hearing that I was on cloud 9. Madam has always nurtured and appreciated the hard work of the faculty members, and I am indeed blessed to have been recognized by Madam. In 2009, Dr. G. Kalyani, the former principal of the college, offered me the position of IQAC coordinator. I was a little bit hesitant initially. I simply accepted when I came to know that it was the decision of Madam Coordinator,
and decided to work to the best of my ability and to live up to the expectations of Madam Coordinator, and I served in that capacity till 2015. In 2017, when I assumed the office as the Vice Principal of the college, myself and Dr. R. Padmavati, the former principal, were invited by Madam for a meeting and discussed the numerous strategies for the growth of the institution, the healthy practices that need to be followed, and the measures to be implemented for receiving grants from various funding agencies and academic bodies. Madam prioritized the welfare of the students, especially the students in the campus hostel. The involvement shown by our Madam towards the welfare of the students, faculty members and staff as a whole was astonishing. She believed that a compassionate mind with a deep sense of concern for others' well-being is forever a fountain of happiness. Madam has never failed to express her appreciation towards the work ethics of the PG and Research Department of Chemistry. She has always lauded the department's excellence in the execution of academic activities, dedication, commitment and unity of the faculty members of the department. Madam's special appreciation was always due to Dr. Lalitha Gnanadas, former head of the Department of Chemistry, Dr. K.R. Meenal and Dr. T.S. Janibai, former principals of the college, and she had appreciated their eminence in developing a remarkable work culture in the department. Madam recognized their service by asking me to institute an endowment in the name of Dr. K.R. Meenal, Dr. Lalitha Gnanadas, and Dr. V. Kamala, and it was materialized in the year 2017 during the Diamond Jubilee celebration, Diamond Jubilee year of the department. Madam is known to be a meticulous person in planning and executing the events of the college. In spite of her busy schedule and innumerable work, she would always call us and remind us of every little detail that needs to be taken care of, and this quality is definitely to be emulated from Madam Coordinator. This quality stands as a proof to Madam being a great administrator. Only a person who had lived a disciplined life can provide inputs for meticulous planning and execution. Madam is discipline personified. Madam Coordinator was not only involved and concerned about the progress of the institution, but also was a mother figure who took care to know each and every faculty personally, irrespective of their designation. Any critical situation in the lives of the members of the complex would move her, and she would do everything in her capacity to help them. I was personally a beneficiary of Madam's empathy. Once in 2003, when I had to bring my daughters to Kamakodi Vidyalaya premises, who were then studying at Kamakodi Vidyalaya on a school holiday, Madam had seen my daughters at the Vinayaga temple. She had inquired about my daughters, and coming to know that they were my daughters, Madam called then the principal, Dr. T.S. Janibai, and told her that when Vasuki has brought her daughters after knowing the college rules, she must be in some critical situation. So ask her to have the children in the library. When I came to know this from the principal, I became emotional with tears, knowing Madam's concern towards us. Only a mother could understand the situation of her children, and Madam was a real mother to all of us. This was the attitude of Madam towards every individual of the educational complex, and her heart always went out for those who were in need of help. Madam Coordinator had a phenomenal memory, who would always remember the talents and positive trials of every member of the faculty and staff, and never changed her positive perception of them. As per a quote, a person can achieve everything by being simple and humble. Here are our beloved Madam Coordinator and our revered Managing Trustee, known for their simple living and intellectual thinking. They are kind-hearted and God-fearing, denying themselves of everything that had a touch of materialism. They have wholeheartedly devoted themselves and their priceless time for in the service of the institution. Simply saying, உயர்வான சிந்தனைகள், பரந்த மனப்பான்மை, உண்மை, நேர்மை, சத்தியம், தர்மம், எந்த கடுமையான நேரத்திலும் சூழ்நிலையிலும் இந்த உன்னதமான குணங்களை புனித மண்ணில் நிலைநிறுத்தியவர்கள். ஆரவாரமற்ற எளிமையான வாழ்க்கை முறை, தவறு செய்பவர்களையும் தன் குழந்தையைப் போல் மன்னிப்பது, கஷ்டப்படுவோருக்கு சிறிதும் யோசிக்காமல் உதவுவது, பல ஆயிரம் பேருக்கு அன்னதானம் வழங்கி எழுத்தறிவித்தவன் இறைவனாவான் என்ற உச்சநிலை தொட்டவர்கள்.
இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நாண நன்னயம் செய்துவிடல் என்ற குறளுக்கு உதாரணமானவர்கள். மேடம், you will live in our hearts forever, leading us in our lives. The advice that you have given us will always be followed by us, and your voice will be reverberating in our ears. We will always travel in the path you have lit for us. We would always strive to take the institution towards glory and keep the flag of SRC flying high. Madam, the void created in your absence can never be filled. Yet we seek your blessings and benevolence forever. Thank you one and all. ஜார்ந்த நன்றி. கன்றை ஈன்ற தாய் பசு போல் இக்கல்வி வளாகத்தை தம் கண்ணில் வைத்து காத்து வந்த அந்த பாசனம் எப்பொழுது நிகழும்? நீங்கள்தான் எங்களின் கிழக்கென்று ஆனபோது எங்கள் உள்ளங்களில் என்றும் இல்லை வம்பும் வழக்கும். ஒருங்கிணைப்பாளர் அம்மா உங்களுக்கான பாராட்டுரையை வழங்க வருகிறார். 1995 ஆண்டு முதல் காமகோடி வித்யாலயா பள்ளியின் ஆசிரியராகவும் 2014 இருந்து பள்ளி துணை முதல்வராகவும் 2016 இருந்து பள்ளி முதல்வராகவும் 28 ஆண்டுகள் சிறப்பாக கல்வி பணியினை ஆற்றி வரும் திருமதி வெண்மதி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். Good morning to all. Pranams to the lotus feet of a revered Madam Coordinator, Smt.Vasantha Panchapakesan. The moment I came to know that I am one among those to share my memories of her on this special occasion, I felt elated. This has become possible with the grace of the Almighty and the blessings of our beloved Madam. My memories drift back to a couple of decades ago when I joined Commemorative Vidyalaya and met her for the first time in her cabin. I was awestruck to find a humble and pious lady as the coordinator of this colossal campus. From day one, she became my mentor and started training me to be kind and gentle to the kids, to teach effectively and make it interesting to the learners, and also to train the children for the examination through proper revision sessions and to be fair while evaluating the answer scripts. After being promoted as the principal of the institution, she taught me the nuances of administration and wished me to be more assertive so that I will never face any criticism. I would not have come this far in the journey of my career without her care and guidance. I used to wonder how it was possible for a person to train an individual like me from one stage to the highest degree. Now I realize that she could do all these because of the incredible dimensions of her excellence. Personally, I feel that my association with her is more than that of a guru and disciple and not less than that of a mother and a daughter. It's inexplicable. I proudly say that she had been the nicest to me throughout, holding my hand and honoring me with a seat next to her whenever I happen to meet her outside the campus. I will cherish the memories of the time we spent together officially and personally. Thank you. Thank you, ma'am. May I now invite Mrs. T. Sudha, Headmistress of Savitri Vidyasala Hindu Girls Higher Secondary School, to pay her tributes to Madam Coordinator. Mrs. Sudha joined service in 1995 in the Faculty of Mathematics. She assumed office as Assistant Headmistress in 2020 and is currently the Headmistress of SVS since 2022. Please, ma'am. A very pleasant good morning to the honorable guests, the management, esteemed dignitaries, staff and our beloved students. Today I stand before you to express my heartfelt admiration and appreciation for our esteemed coordinator, Madam. Her exceptional qualities of kindness, faith, her role as a wife, mother and her affectionate nature have touched the lives of many around her. First and foremost,
Madam exemplified the true essence of kindness. Her compassion knew no bounds as she extended a helping hand to anyone in need. Whether it was supporting her colleagues, assisting students, or lending an ear to a troubled soul, she radiated warmth and understanding. Her acts of kindness create a positive and inclusive environment where everyone feels valued and appreciated. Madam's unwavering faith is truly inspiring. Through life's challenges and obstacles, she remained steadfast and resilient. Her faith serves as a guiding light, providing solace and strength to those around her. She led by example and encouraged others to embrace their beliefs and find hope. I would like to share some instances where I admired her a lot. I was lucky to visit her a couple of times at her home. On those occasions, she was very warm and kind. She offered me manjal and kungumam like a mother when a daughter visits her home. She possessed a unique ability to uplift, encourage and inspire all those who had the privilege of knowing her. She went above and beyond to ensure that every student, regardless of their circumstances, felt seen, heard and valued. There was one special instance where we were engaged in work and she told us that she was getting late to go home and that she had to rush home soon. Then she told us that she had to go make chapatis for MT sir, who would be waiting at home for lunch. This was when I admired her a lot. Despite being in a leadership role at the institution, managing so many things, she also wanted to get back home in time for her husband to prepare and serve food with love. She was certainly leading by example and was an inspiration for every person in the institution. I feel pleased to speak about a person whom I have looked up to since my first day at the school. I thank the management for providing me this good opportunity to speak these few words about our beloved coordinator, Madam. Thank you, everyone. பாராட்டுரை வழங்கிய தலைமை ஆசிரியர் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி. ஒரு கோடி மாலைகள் இவர் தோளில் வந்து விழும், ஒரு கோடி கை குவிந்து இவர் பாதை வந்து தொழும். பன்னீர் மலரெடுத்து பூமாலை தான் தொடுத்தால் அந்நாள் பொழுதுக்குள் அம்மலர்கள் வாடும் என்று கண்ணீர் தமிழெடுத்து கவிதன்னை தேர்ந்தெடுத்து அள்ளி சூட்டுகிறோம் அமிழ்தமாய் ஓர் மாலை. இதோ ஓர் இசை மாலை. பாடல் இசைக்க வரும் ஆசிரிய பேராசிரிய பெருமக்களை மிகவும் அன்போடு அழைக்கிறேன்.
पङ्कजाप्त कुलजलनिधि सोम वर पङ्कजमुख पट्टाभिरामा पदपङ्कजजित काम रघुरामा वामाङ्ग गत सीता वरवेश शेषाङ्ग शयन भक्त सन्तोष येनाङ्गरवि नयन मृदुदर भाष अकळङ्ग दर्पण कपोल विशेष मुनि संकटहरण गोविन्द वेङ्कटरमण मुकुन्द संकर्षण मूलकन्द शङ्कर गुरुगुहानन्द रङ्ग पुरविहार जय कोदण्ड रामावतार रघुवीर श्रीरङ्ग पुरविहार रङ्ग पुरविहार. Thank you. May I now invite Dr. K. Selvi, Head and Associate Professor, Department of Tamil, Sita Lakshmi Ramaswamy College, to pay her tribute to Madam Coordinator. Dr. Selvi has put in 34 years of service at SRC, which include 22 years in the aided section and 12 years in the self-finance section. Please, ma'am. மேடையில் வீற்றிருக்கக்கூடிய அறிவுசால் சான்றோர்களே, மேடையில் அருகில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய பெரியோர்களே, பேராசிரியர் பெருமக்களே, என் இனிய மாணவ செல்வங்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான காலை வணக்கம். இன்று வசந்தா அம்மையாரின் நூல் வெளியீட்டு நிகழ்வு. விளம்பரங்களையும் விருதுகளையும் தேடி ஓடும் மக்கள் மத்தியில் எந்த ஒரு விளம்பரமும் தேடாமல், ஆடம்பரமின்றி, செல்வந்தர் என்ற அடிச்சுவடே தெரியாமல் மிக மிக எளிமையாக வாழ்ந்து வருபவர்தான் நம்முடைய கல்வி காவலர் அறப்பணி செம்மல், போற்றுதலுக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய நம் செயலரையா அவர்கள். அவருடைய பாசமிகு அன்பு மனைவிதான் நம்முடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமதி வசந்தா அம்மா அவர்கள். தன் பெற்றோர்களை பார்த்து வளர்ந்திட்ட இரு மகன்களும் அவர்களைப் போலவே வாழும் பண்பிற்குரியவர்கள். நாம் நேரில் மதுரை மீனாட்சியையோ திருக்கடையூர் அபிராமியையோ பார்த்ததில்லை. ஆனால் நம்ம வசந்தா அம்மாவை பார்த்தா நமக்கு அது தோணும். மீனாட்சி அம்மையின் கடைக்கண் பார்வை, அபிராமி அம்மை எளியோர்க்கு அருளக்கூடிய குணம் அப்படியே அவங்கள்ட்ட இருக்கும். எத்தனையோ இல்லங்களில் வெளிச்சத்தை தந்திட்ட ஒளி விளக்கு அவங்க. அதனால தான் இன்றைக்கி ஆயிரம் ஆயிரம் இதய கோவில்களிலே தெய்வமாக வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய செல்வ திருமகள் அவங்க. பார்வையில் கனிவு, பேசும்போது தாயன்பு, நெஞ்சம் முழுதும் கருணை, பிறர் துன்பத்தை தன் துன்பமாக எண்ணி அதற்கு தீர்வு காணும் மனிதநேய பண்பு, ஆழமான பக்தி, கைமாறு கருதாது உதவும் உள்ளம், அறிவு நுட்பம், சிறந்த ஆளுமை, நெஞ்சை நெகிழ வைக்கும் அறிவுரை, சுயநலமில்லாத பொதுநல சிந்தனை, மனதிற்கு இதமான லேசான புன்னகை, இவற்றின் அடையாளம்தான் நம்ம வசந்தா அம்மா அவங்க. பருத்தி புடவை, காதிலும் மூக்கிலும் வைரம் ஒளி வீச, பூமி தாய்க்கு நோகாமல் மெல்ல அவங்க நடந்து வருவாங்க. அவங்க நம்மக்கிட்ட பேச மாட்டாங்களா என்று எங்களுடைய மனம் ஏங்கிடும். இந்த கருத்தை நான் மட்டுமல்ல, இந்த நூலில் எத்தனையோ பேர் அதை குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க. இந்த புத்தகத்தை படிக்கின்ற அத்தனை பேருக்கும் அந்த மாதரசியினுடைய பசுமையான நினைவுகள் என்றென்றும் நீங்காத நினைவுகளாக இருப்பதை நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும்.
செயலரும் நம்ம அம்மாவும் மனமிறங்கி உதவி செய்கின்ற குணத்துக்கு முன்னாடி அந்த உயர்ந்து நிற்கக்கூடிய இமயங்கூட தோற்று போகும் என்பது சத்திய வாக்கு. செயலின் செம்மாந்த நடைக்கும் அவரது பணிகளில் அவருக்கு முழுக்க முழுக்க வெற்றி பெறுவதற்கு இவரே ஆணிவேராக இருந்தாங்க. தேருக்கு அச்சாணி எவ்வளோ முக்கியமோ அதுபோல தான் அம்மா அவருக்கு பக்கத்துணையாக இருந்திருக்காங்க. மதுரையில் பிறந்து BA ஆங்கிலம் மெத்திராஜ் கல்லூரியில் பயின்று அன்பான கணவரை திருச்சியில் மணந்து வீட்டுக்குள்ளே இருந்த அம்மையார் கணவரது கல்வி பயணத்திற்கு தோள் கொடுத்திட 1988 இவ்வளாகத்திற்கு வந்தார். மாற்றுக்குறையாத அந்த தங்க மகள். இதனால் இவன் கண் முடிக்கும் என்று ஆய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல் என்ற குரலுக்கு ஏற்ப ஆளுமை பண்பு மிக்கவர். இவரிடம் இந்த வேலையை கொடுத்தால் சிறப்பாக செய்வார் என்று நன்றாக அறிந்து செயல்பட்ட ஒரு தீர்க்க தரிசி அவங்க. ஆன்மீகத்தில் மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டவங்க. ராமனிடம் மிகுந்த ஈடுபாடு உண்டு அவங்களுக்கு. மனதிற்கு இதம் தரும் ராமநாமத்தை, கவலையை போக்கிடும் ராமநாமத்தை நாளும் சொல்லி மகிழம்பூவால் அர்ச்சித்தவர். கம்பன் ராமாயணத்தில் சீதையிடம் நற்பண்புகளெல்லாம் வந்து தன்னை ஏற்றுக்கொள் என்று வரிசை கட்டி நின்றதாக சொல்லுவார். அதுபோலத்தான் நம்ம அம்மாவிடம் நற்பண்புகள் அனைத்தும் தவம் கிடந்தன. வளாகத்தில் உள்ள அனைத்து மக்களையும் எந்தவிதமான வேறுபாடும் இல்லாமல் உறவாக எண்ணிய பெருந்தகை அவங்க. உதவி செய்யும்போது வலது கை கொடுப்பது இடது கைக்கு தெரியாமல் செய்வார். நம் வளாகத்தில் படிக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு கல்வி உதவித்தொகை, சீருடை, அலுவலக பணியாட்களின் பிள்ளைகளுக்கு திருமண உதவி, வஸ்திரதானம், கோவில்களில் அரசு உதவி கிடைக்காத கோவில்களுக்கு உதவி செய்வார். நட்பிற்கு இலக்கணம் சொன்னவங்க நம்ம அம்மா. இன்றைக்கி அவங்களுடைய நட்புக்கு உரிய தோழியினுடைய கையினால் அது வெளியிட்டது இன்னும் அதில் சிறப்பு. ஆடி தை மாதம் என்றால் வளாக பராசக்தியாக காட்சி தருவாங்க. அவங்க எங்களுக்கெல்லாம் புடவை வேட்டி வழங்கிய அந்த தருணங்கள். ஐயா பிறந்தநாள் அன்று 10,000க்கும் மேற்பட்டவங்க இந்த வளாகத்திலே உணவு கொடுப்பாங்க. அத்தனை பேரும் அவ்வளோ சந்தோஷமாக நாங்கள் சாப்பிடுவோம். திறமைக்கு முதலிடம் தருவாங்க. நல்ல பாடம் எடுங்கோ, குழந்தைங்களை நல்லா ஊக்குவிங்க, ஒழுக்கத்தை, பக்தியை, பணிவை, பெரியோரை மதிக்க வேண்டும் என்ற அந்த மரியாதை பண்பையெல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க என்று சொல்லுவார். எல்லோருக்கும் ஒரு ரோல் மாடலாக வாழ்ந்திட்ட பெண்ணரசி அவங்க. வளாக முன்னேற்றமே அவங்களுக்கு பேச்சு, அதுவே மூச்சு. NAC வந்தபோது பேராசிரியர்களிடம் அவர் பேசிய வார்த்தைகள் எல்லாமே எங்களுக்கு ஒரு டானிக் தான். ஆகவே அத்தனை பேராசிரியர்களும் எப்படியாவது நம்முடைய கல்லூரியை A+ வாங்கணும்னு சொல்லி அத்தனை பேருமே முயற்சி செய்து எங்களால் அயராத உழைப்பினால் நாங்கள் அதை தேடி தந்தோம். அவருடைய பேச்சுகள் எல்லாமே எங்களுக்கு என்றென்றும் எங்கள் காதில் ஒலித்து கொண்டிருக்கும். அவருடைய எண்ணங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் உயிர் கொடுக்க நாங்கள் முன்வந்துள்ளோம். எங்கள் வளாகத்தின் பெருமையை புகழின் உச்சிக்கு அழைத்து செல்வதே எங்களுடைய நோக்கமாகும். அதுவே நாங்கள் அம்மையாருக்கு செய்யக்கூடிய அன்பு காணிக்கை செய்வோம் என்று உறுதி கூறி இத்தகைய அருமையான ஒரு வாய்ப்பை எனக்கு நல்கிய அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி அம்மா. நம் கல்வி வளாக ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமதி வசந்தா அம்மா அவர்களை சந்தித்த பொழுதுகள் மனம் சந்தனம் பூசிக்கொள்ளும். அதனால்தான் அவர்களை நினைக்கும் பொழுதெல்லாம் நெஞ்சுக்குள் கூடை கூடையாய் வாசனை நிறைந்த யோசனைகள் தோன்றும். அவர்கள் புன்னகை ஒவ்வொன்றும் எங்களுக்கு மின்னலாய் கூடுகட்டி குடியேறும். அவர்களது எண்ண நிலையில் இளைப்பாரி நிற்பதை தவிர இந்த பூமியில் எதுவும் எங்களுக்கு புண்ணியமாய் தெரியவில்லை. அம்மா அவர்களுக்கு பாராட்டு வழங்க வருமாறு ஆங்கிலத்துறை தலைவரும் இணை பேராசிரியருமான முனைவர் R. வித்யா அவர்களை மிக அன்போடு அழைக்கிறேன். Revered Managing Trustee Shri R. Panchapakesan, Respected Executive Director Shri Ramni Panchapakesan, Respected Director Academics Shri Kanan Panchapakesan, Honorable Chief Guest Shri A. Krishnamurthy, Guest of Honor Smt. Bhavani Krishnamurthy, respected dignitaries, teaching luminaries, staff, students, and to the members of Padma Bhushan Shri N. Ramaswamy Iyer Educational Complex, I offer my humble pranams.
The inspiration we draw from success stories of eminent people matters. Yet, I believe that the essence of life is understood best from those who really make the lives of others more meaningful. One such eminent and towering personality who had inspired and empowered everyone around her is our revered Madam Smt.Vasantha Panchapakesan. Madam had been the core of a family. After having fulfilled every possible role in her personal life, she took in this prestigious educational complex, which she ardently considered to be her extended family. It is amazing to realize how Madam diligently managed to effortlessly balance both these roles. I was lucky enough to have had a few chances to interact with our beloved Madam, and these interactions helped me to understand the need to imbibe the core values of culture and discipline, which are the cornerstones of this prestigious institution, and our respected Madam is a perfect embodiment of these twin values. Madam was a fountain of inspiration to everyone who knew her. Madam's simplicity, humility, positivity, approachability, knowledge, compassion, and kindness made her a role model to be emulated by others. Madam had the charisma to inspire everyone and possessed the power to positively change the aura around her. Madam's transparent and straightforward governance, her able leadership, her dynamic administrative skills, her phenomenal memory, her excellent time management skills, and above all, her exemplary care and concern towards the welfare of the faculty members, staff, and students of this educational complex are awe-inspiring. Our beloved Madam Coordinator considered all of us in this campus as her dear children, and her genuine love is treasured by all. Madam is a noble maven of our land's extraordinary culture. She is the crown jewel of the citadel of learning, the peerless prophet of women's empowerment, and the majestic marvel of motherliness. I cherish every glorious moment I happen to experience in Madam's pristine presence, and I pray that her blessings will help our educational complex march from strength to strength and progress in the glorious path that Madam has set before us. The best way to pay our respectful homage to our revered Madam is by striving and upholding the values that Madam stood for, and by following Madam's footsteps to achieve professional satisfaction in every responsibility that we take up. We, the members of this educational complex, promise our respected Madam that we will keep our flag flying high. I wish to place on record my profuse gratitude to our revered Managing Trustee, Sir, respected Executive Director, Sir, and respected Director Academic, Sir, for having given me the privilege to pay my humble tributes to our revered Madam Coordinator. Thank you. Thank you, Vidya. பொங்கி வரும் அன்பினால் பூத்து வருவார், புகழ் காத்து வருவார், நலம் சேர்த்து வருவார், மங்களங்கள் புனிதமுறை அள்ளி வருவார், மனம் துள்ளி வருவார், உள்ளமெங்கும் கருணையுடன் உலவி வருவார், பள்ளமெங்கும் நிறைந்து நிற்கும் நீரென நிறைவார். இத்தகு பெருமைகள் நிறைந்த நம் இதய தெய்வம் ஒருங்கிணைப்பாளர் அம்மா அவர்களுக்கு பாராட்டுரை வழங்க 1982 SVS மாணவியாக பயின்றவர். 1995 1997 வரை காமகோடி வித்யாலயா பள்ளி ஆசிரியராகவும் 2014 இருந்து சுமார் 10 ஆண்டுகள் இசைப்பணி ஆற்றி வரும் சாவித்திரி வித்யாசாலா இந்து பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி இசை ஆசிரியை முனைவர் ஸ்ரீவித்யா அவர்களை பாராட்டுரை வழங்க வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். பெரும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய ஸ்தாபகர் அவர்களையும், நமது அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய நம் செயலர் அவர்களையும், நமது கல்வி நிறுவன இயக்குநர்களையும், இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர்களையும், எமது ஆசிரிய பெருமக்களையும் வணங்கி எனக்கு கிடைத்த இவ்வாய்ப்பினை பெரும் பாக்கியமாக கருதி நமது அன்பு தாய், ஆரவாரமற்ற அமைதித்தாய் வசந்தா அம்மையார் பற்றிய எனது நினைவுகளை
உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன். 1982ஆம் ஆண்டு இக்கல்வி வளாகத்தில் அடியெடுத்து வைத்த நான் சுமார் 40 ஆண்டுகளாக இவ்வளாகத்தோடு தொடர்ந்து வருகிறேன் என்றால் அது மிகையல்ல. சாவித்ரி வித்யாசாலாவில் எனது பள்ளி படிப்பின் போது அம்மையார் அவர்கள் வளாகத்திற்குள் வரும்போது ஒரு பயத்துடன் அவரை பார்ப்பதுண்டு, எனது வயது காரணமாக. எனது கல்லூரி படிப்பின் போது அம்மையாரை கண்டு வியந்ததுண்டு, அவரது எளிமையை கண்டு. பின்னாளில் காமகோடி வித்யாலயாவில் பணிபுரிந்த போதுதான் அம்மையாரோடு பேசும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. அவ்வப்போது காமகோடி வித்யாலயாவின் தொலைபேசியில் என்னை அழைத்து ஆண்டு விழா நிகழ்ச்சிகள், கலை நிகழ்ச்சிகள் பற்றியும் கலை நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெறும் மாணவ மாணவியரை பற்றியும் வினவுவார். நிகழ்ச்சி நிறைவடைந்த பிறகு என்னை அழைத்து பாராட்டவும் மறந்ததில்லை. பல்வேறு கலை போட்டிகளுக்கு மாணவ மாணவியர்களை அழைத்துச் செல்லும் போது பரிசுகள் அதிகம் பெற்று வந்தவுடன் நிர்வாகத்தின் சார்பாக எங்களுக்கு நினைவு பரிசுகளையும் பலமுறை வழங்கி மகிழ்ச்சியடைய செய்தவர் நம் வசந்தா அம்மையார் அவர்கள். எனது குடும்ப சூழல் காரணமாக நான் வேலையை விட்டு செல்ல நேர்ந்தபோது என்னை அவரது இல்லத்திற்கே அழைத்து, வேலையை ஏன் விட நினைக்கிறாய், கொஞ்சம் சமாளித்து பாரேன் என்று அன்போடு வினவினார். திறமை எங்கிருந்தாலும் அதனை மதிக்க தெரிந்த மாமேதையவர். 2014ஆம் ஆண்டு சாவித்ரி வித்யாசாலாவில் நான் பணியமர்த்தப்பட்ட போது, நீ இந்த பள்ளியின் முன்னாள் மாணவியா என்று வினவினார். நிர்வாகம் வழங்கிய உதவித்தொகையில் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி படிப்பினை படித்த என்னை போன்ற எத்தனையோ மாணவியரை உயரிய இடத்திற்கு கொண்டு சென்றுள்ள இக்கல்வி நிறுவனத்தின் ஒளியாயிருந்து ஜோதியுடன் கலந்த நம் அன்னை வசந்தா அம்மையார் கடைசி வரை எவருக்கும் கடன்பட்டுவிடக்கூடாது என்பதற்காக யாரிடமிருந்தும் ஒரு ரோஜா மாலையை கூட பெற்றுவிடக்கூடாது என்று தன் கடைமொழியை யாருக்கும் காட்டாமல் சென்றதாலோ என்னவோ இன்னும் அவர் நம்மை விட்டு பிரிந்து சென்றதை நம்மால் நம்ப முடியவில்லை. நமது காஞ்சி மகான் கூறியது போல, அடுத்தவர் நம்மை பார்த்து ஏங்கக்கூடாது என்பதற்கிணங்க எளிமையின் உருவமாய் வாழ்ந்து சாதி மத மேதம் பாராமல் அனைவரிடமும் அன்பாக பழகியவர். வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வான் உரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் என்ற வள்ளுவரின் வாக்கிற்கிணங்க ஆகச்சிறந்த இல்லத்தரசியாக, நமது இயக்குனரின் அன்பு தாயாக, செயலர் அவர்களின் அன்பு இல்லாளாக, அவரது வயது ஒத்தவருக்கு இனிய சகோதரியாக, இக்கல்வி வளாகத்தில் பணிபுரிவோருக்கு நல் வழிகாட்டியாக, தனது மருமகள்களுக்கு மறு தாயாக, தனது பேர குழந்தைகளுக்கு அன்பு பாட்டியாக, வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்ந்த நம் அம்மையார் அவர்கள் வானுலகில் தெய்வமாகி நம் செயலருக்கும் அவரது குடும்பத்தாருக்கும் என்றென்றும் துணை நின்று இக்கல்வி வளாகத்தின் வளர்ச்சியில் உறுதுணையாக இருப்பார் என்பதில் ஐயமில்லை. வாழ்க அவர் புகழ். நன்றி. Thank you, ma'am. May I now invite Mr. S. Ratnagiri, Office Superintendent, Sita Lakshmi Ramaswamy College, to pay his tribute to Madam Coordinator. Mr. Ratnagiri has been serving our esteemed institution for 36 years since he joined service in 1987. Please, sir. இக்கல்லூருடைய நிர்வாக தலைவர், துணைத் தலைவர், அனைத்து கல்வி நிறுவன முதல்வர்கள், முன்னாள் பேராசிரியர், முதல்வர்கள், பேராசிரியர்கள், தலைவர்கள் அனைவருக்கும், ஆசிரியர் இல்லா பணியாளர் அனைவருக்கும், மாணவ சகோதரிகள் அனைவருக்கும், இந்த கல்லூரியுடைய கடைசி பணியாளன் எஸ். ரத்னகிரி 35 ஆண்டுகள் இந்த கல்லூரியில் பணிபுரிந்து வருகிறேன். இந்த கல்லூரிக்கு நான் வருவதற்கு முன்னதாகவே எனக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது. 2 மாணவர்கள் இந்த மேடையிலே அமர்ந்திருக்கிறார்கள். திரு ரமணி சார், திரு கண்ணன் சார். எனது பணி கணிதத்துறை ஆசிரியர் வீட்டில் இருந்து இவரை வீட்டுக்கு அழைத்து வந்து இவர் வீட்டிலே விடுவதுதான் என்னுடைய பணி. இவர் யார் என்பது எனக்கு தெரியாது, அவங்க அம்மா யார் என்பது எனக்கு தெரியாது. ஆனால் அந்த தாய் என்னை கண்டவுடன், தம்பி நீ எங்கிருந்து வருகிறாய், என்ன வேலை செய்கிறாய், என்ன படித்திருக்கிறாய் என்றால் நான் விசாரித்து விட்டு உடனே ஒரு ஆப்பிளை கையில் கொடுத்து அனுப்புவார். மேலும் இந்த அம்மாவை, வசந்த அம்மாவை பற்றி எதை சொல்லுவது என்ன சொல்லுவதுன்னு எனக்கு தெரியவில்லை.
36 ஆண்டுகளில் அவர் எனக்கு செய்திருக்க உதவி என்னால் வாழ்நாளில் எதையும் மறக்க முடியாது. நான் குடிசை வீட்டில் இருந்த பொழுது இந்த நிர்வாகத் தலைவரிடம், ஐயா எனக்கு ₹1,000 வீடு கட்டுவதற்கு தேவை என்று அணுகிய பொழுது, தம்பி உன்னுடைய மாத சம்பளம் என்னவென்று கேட்டார். ஐயா நான் மாதம் ₹250 பெறுகிறேன். நீ இந்த ₹250 பெற்றுக்கொண்டு என் பணத்தை எப்படி நீ இந்த நிர்வாகத்தை திரும்பி செலுத்துவாய் என்று கேட்டார். நான் கண் கலங்கியவுடன் வெளியே நின்ற பொழுது இந்த தாய் என்னை அழைத்து, ஏன் கிரி நீ இப்படி இருக்கிறாய்? ஏம்மா என் வீட்டை மாற்ற வேண்டும், புதுப்பிக்க வேண்டும். நான் ஐயாவிடம் ₹1000 பணம் கேட்டேன். ஐயா பார்த்து சொல்கிறேன் என்று சொன்னார். உடனே நான் ஐயாவிடம் சொல்லி, நான் உனக்கு பணம் கிடைப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்கிறேன் என்று சொன்னார். இன்று அந்த வீடு மாளிகையாக மாறிவிட்டது. மேலும் மாபெரும் சபைதனில் நீ நடந்தால் மாலைகள் விழ வேண்டும் என்று நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். அந்த மாதரசி எங்கள் அம்மா வசந்தாம்மா ஆண்டார் தெருவிலே நடந்து சென்ற பொழுது நான் நேரடியாக பார்த்த காட்சியை உங்களுக்கெல்லாம் சொல்லுகிறேன். எல்லாரும் எந்திரிச்சு நிற்பாங்க. நான் ஏன்பா எல்லாரும் இவ்வளோ பேர் லட்சம் பேர் நடந்து போகிறாங்க, யாருமே யாரையும் பார்க்கல, இவங்களை கண்டவனு ஏன் எந்திரிச்சு நிற்கிறாங்கன்னு நான் கேட்டேன். அவங்கள்ட்ட போனோன்னே கேட்டேன், அவங்க யாருன்னு உனக்கு தெரியுமா? திருச்சிக்கு அருகே நம்ம கல்வி வளாகத்தை போல் 4 மடங்கு நிலம் உள்ளது. அத்தனை நிலங்களையும் சாகுபடி செய்து இந்த கல்லூரிக்கு அனுப்பியவர்கள் நமது நிறுவனர் இவருடைய திரு பஞ்சாபகேசன் ஐயா அவர்கள். அத்தனை நிலங்களையும் குறைந்த விலைக்கு தானமாக பெற்றவர்கள் எழுந்து நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். மேலும் மாணவர்கள் சைடு ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன். மாணவர்கள் மீது தன் குழந்தையை எப்படி அவர் கணித்துப்பாரோ அதே மாதிரி மாணவர்கள் மேலே அக்கறை. ஒரு மாணவர் விடிந்தால் தீபாவளி, டாக்டர் கேஆர் மீனாள் என்பவர் முதல்வராக இருந்த காலகட்டத்தில் ஒரு மாணவர் விடுதலில் இருந்து வீட்டுக்கு செல்வதற்கு பஸ்ஸில் ஏறி தூங்கிவிட்டார். அவர் கொடைக்கானலிலே தவறுதலாக இப்போ இரவு நேரத்தில் இறங்கிவிட்டார். அந்த மாணவர் காவல்துறையிலிருந்து கல்லூரி அலுவலகத்துக்கு ஃபோன் செய்து, உங்கள் கல்லூரி மாணவர் தவறுதலாக இங்கே வந்துவிட்டார், அவரை உடனே உங்கள் கல்லூரிக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்று சொன்னவுடன் நமது செயலர் அவருக்கு வேண்டிய நம்பருங்கிற ஒரு தெரிவிக்கிறார் விஓ. நான் சத்திரம் பஸ் ஸ்டாண்டிலே பஸ்ஸுக்கு நின்று கொண்டிருந்த பொழுது, கிரி நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்று கேட்டார். எம்மா நான் வீட்டுக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறேன். உடனே நீ ஐயா கூப்பிட்றாரு வீட்டுக்கு வாங்க என்று உடனே என்னிடம் ₹200 கொடுத்து எஸ்விபி வீரப்ப நாயக்கனார் சின்னமனூர் ஓடப்பட்டி சூக்காங்கல்பட்டி என்ற கிராமத்தில் இந்த மாணவரை அழைத்து கொண்டு அவர் வீட்டிலே விட்டுவிட்டு நீ அதுக்கு பிறகுதான் வீட்டுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று சொன்னார். விடிந்தால் தீபாவளி. நான் அந்த பொண்ணை பாதுகாப்பாக அழைத்து கொண்டு அவர் வீட்டிலே சென்று விட்டு அம்மாவிடம் சொன்னேன், கிரி இதுதான் நமக்கு தீபாவளி அப்படின்னு. ஏன்னா மாணவர் மேலே மிகுந்த அக்கறை. மேலும் நமது கல்லூரியில் அருகில் உள்ள அனைத்து கிராமங்களுக்கும் நமது NSS மாணவர்கள் சென்று பணியாற்றுவது வழக்கம். நான் பல ஆண்டுகளாக அந்த மாணவருடன் சென்றிருக்கிறேன். வசந்தாம்மா அவர்கள் ஃபோனிலே பல முறை தொடர்பு கொண்டாலும் நேரடியாக அங்கே வந்து மாணவர்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் விசாரிப்பார். உங்களுக்கு அனைத்து வசதிகளும் கிடைக்கிறதா, சாப்பாடு முறையாக கிடைக்கிறதா, பாதுகாப்பு இருக்கிறதா என்று பலமுறை மாணவர்களை விசாரிப்பார். நான் சொல்லணும்னா நிறைய சொல்ல வேண்டியிருக்கு. இருந்தாலும் என்னால் அவர்களை நினைக்கும் பொழுது என்னால் தொடர்ந்து பேச இயலவில்லை. வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தன் எண்ணங்களை எழுச்சியாய் எடுத்துரைத்த கிரி சார் அவர்களுக்கு நன்றி. இந்த மஞ்சள் வெயில் பொழுதில் மாலை ஒன்று வருகிறது. இது கழுத்தில் விழும் மாலை அல்ல, அரங்கத்தில் கூடியுள்ளோர் காதில் விழும் மாலை. கலற்றிவிடும் மாலை அல்ல, நெஞ்சங்களை நினைவுகளால் சுழற்றிவிடும் மாலை. மலைக்கோட்டை மாநகரை காத்து வரும் ஈசன் தாயுமாகி மக்களை தாங்கி நிற்கும் இறை பெருமையை பாடி இசை மாலை சூட்ட வரும் கல்வி வளாக இசை பேராசிரியர் பெருமக்களை
பாட வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். मातृभूतं त्रिशिरगिरिनाथं हृदि चिन्तये सुगन्धि कुन्तलाम्बा समेतं श्री मातृभूतं त्रिशिरगिरिनाथं हृदि चिन्तये सुगन्धि कुन्तलाम्बा समेतं श्री मातृभूतं त्रिशिरगिरिनाथं हृदि चिन्तये सोमसकं नूत सुखसनकं नळ सोमसकं नूत सुखसनकं नळ कामादिविजय कमनीयाङ्गं कामादिविजय कमनीयाङ्गं सोमं शिरोधृत सूर्यकङ्गं सोमं शिरोधृत सूर्यकङ्गं कोमलकरधृतकुरङ्गं गुरुगुहान्तरङ्गलिङ्गं कोमलकरधृतकुरङ्गं गुरुगुहान्तरङ्गलिङ्गं श्री मातृभूतं त्रिशिरगिरिनाथं हृदि चिन्तये वासवादिदेव वन्दित चरणं वैशजाति स्त्रीवेषधरणं वासुदेव महितं भवदरणं वासनादिरहित अन्तःकरणं दरहासत्रिपुरादिहरणं वासुकी प्रमुखाभरणं भसमाननवावरणं दासजन सन्तोषकरणं सुवासितनवजवन्ति पुष्पविकास प्रियहृदयं सदयं माशवर्षभक्षोत्सवविभवं सदाशिवं परमशिवं श्री मातृभूतं त्रिशिरगिरिनाथं हृदि चिन्तये सुगन्धिं कुन्तलाम्बा समेतं श्री मातृभूतं त्रिशिरगिरिनाथं
तं हृदि चिन्तये பாடல் இசைத்த பேராசிரியர்களுக்கு நன்றி. கல்வீசும் வார்த்தைகளால் காயங்கள் பட்டு கலங்குகின்ற பொழுதுகளில் புன்னகையால் அதை பொடியாக்கி பொன்மகுடம் சூட்டிக்கொள்ள புதுப்பிப்பார். சரிந்த எண்ண கோபுரத்தை சரிபார்ப்பார். எத்தனை பிறவியானாலும் அத்தனையிலும் பெண் பிள்ளைகள் புன்னகையை பூட்டிக்கொள்ள வரம் கேட்பார். ஏற்றமிகு எண்ணம் கொண்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் அம்மா அவர்களின் பெயரால் கல்வி உதவித்தொகை வழங்கவிருக்கும் தங்க தருணம் இது. காமகோடி வித்யாலயா பள்ளி Girls Higher Secondary School Aided Section, Bihashri, Tamilarasi, Indra, Vijayabharati, Kanishka, Darshini, Sneha, Asha Devi, Rohini, Madhuritika, Satyajyoti, Balanandini, Divya Darshini, Sangeeta. Savitri Vidyashala Hindu Girls High Secondary School SF Section, Danyashri, Preeta, Reshma, Dakshayani, Taswini, Yuga Bharati, Harinishri, Anushri, Daivadarshini, Harita, Haritashri, Deepika, Daiva Nayaki, Priyanka, Vishnu Priya, Aishwarya, Anantika. Scholarships to Sita Lakshmi Ramaswamy College students, aided section, Akshaya, Mahalakshmi, Shri Varshini, Kirutika, Shri Vanati, Kirta Varshini, Vaishnavi, Kirtana, Rangashri, Snega, Swati Kumar, Darshini, Swasini, Kribashri, Priyadarshini, Varsha, Priyanka, Anusuya, Tangam, Nitya. Sita Lakshmi Ramaswamy College, SF section, Malar Valli, Devishri, Indumati, Nandini, Subhashri, Niveta,
Abhinaya, Charuka, Lalita, Hemamalini, Raghavi, Padmashri, Pavitra, Kogila, Madhumita, Nagu, Bhagavati, Kirutika, Selvajyotika, Suruti, Menaka, Krishnaveni. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for having patiently distributed the scholarships instituted in the name of our beloved Madam Coordinator. May I now invite Shri Gopal Swami, former whole-time director, Dalmia Simmons, to felicitate Madam Coordinator. By paying his tributes. Mr. and Mrs. Krishnamurthy, Mr. Panchapakesan, Mr. Ramani, Mr. Kannan, and senior faculty members on the dais and dear students. Good morning, every one of you. When Mr. Panchapakesan I met a few days back, he gave me the presentation for this function. I am extremely happy to be here before you for this function. And I have great pleasure in offering myself to speak a few words about Madam Vasantha Panchapakesan, as I have met on a number of functions on the same dais, I think, during my period at Dalmia Cement, Dalmiapuram. And I found in her, of course, many people have talked about her good qualities. And I used to admire her because in almost all functions, she has been here. She used to attend all the functions. And in one occasion, and on one of the occasions, she asked me, how do you find the college? Doing well. I said, I am hearing about the college, very good words about this, and this will be a landmark in Trichy and all that. And surprisingly, she asked me, I don't think Mr. Panchapakesan remembers still. He was also standing by his side. She was just casually asking, how do you find the management between manufacturing sector and an academic institution? Something very interesting question. I said, basic principles of management one and the same for all sectors. And indirectly, she was asking me, how do you rate this institution? She didn't ask me directly, but I could make out that she was asking, how do you rate the management here? I said, definitely, whenever I come here, I see the way in which meetings are conducted, the students are disciplined, something excellent. And of course, one thing I can tell you, frankly speaking, the success of Mr. Panchapakesan and the entire team of this complex, as there is a Sita behind Rama, there is one Vasantha behind Panchapakesan and the team. I mean, when people were talking so much about her, I remembered this incident and felt like mentioning this to you. And she not only has participated in many of the activities of this complex, and at the same time, a wonderful housewife
And I used to tell Panchapakesan, you are very lucky. And he used to tell me, you are extremely lucky in having Visalam as your wife. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. The chief guest of today's function, Sir A. Krishnamurthy, Chairman, Amalgamation Private Limited, is a renowned industrialist, a noted philanthropist, and an environmentalist. Sir has also committed himself to the noble cause of protecting the important heritage sites of India. Shri A. Krishnamurthy has had a close association with our educational complex for many decades and is the most fitting person to lead this memorable function. May I now call upon our honorable chief guest to address the gathering. Please, sir. மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய தலைவர் திரு பஞ்சாபகேசன் அவர்களே, டாக்டர் கண்ணன் அவர்களே, மிஸ்டர் ரமணி அவர்களே, நிறுவனத்தை நல்ல விதத்தில் நடத்தி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் நிர்வாக உறுப்பினர்களே, கல்வி ஸ்தாபனங்களின் தலைவர்களே, ஆசிரியர் பெருமக்களே, இங்கே கூடியிருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இவ்வளவு நேரம் கட்டுப்பாட்டாக ஆயிரக்கணக்கான மாணவ மாணவிகள் இங்கே இருப்பதை பற்றி மிகவும் சந்தோஷம். என்னுடைய பாராட்டுக்கள். அதை செயல்படுத்துகின்ற ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய பாராட்டுக்கள். எனக்கு முன்பு பேசிய பலர் பெரிய விதமான கருத்துக்களையும் எடுத்து கூறி எந்த அளவுக்கு வசந்தா அம்மா செயல்பட்டிருந்தார்கள், எந்த அளவுக்கு அவர்கள் இந்த நிறுவனத்தில் ஈடுபாடு இருந்தது என்றெல்லாம் எடுத்து சொன்னார்கள். சொல்ல வேண்டியதுதான். என்னுடைய அளவில் நானும் அவர்கள் சொன்னதை கூட போல சொல்ல விரும்புகின்றேன். இவ்வளவு பெரிய நிறுவனத்தை நல்ல விதத்தில் செயல்பட்டு நடத்த வேண்டும் என்றால் பொறுப்பு திரு பஞ்சாபகேசன் அவர்களுக்கு இருக்கலாம், அவருடைய சார்ந்தவர்களுக்கும் இருக்கலாம். ஆனால் அந்த அளவுக்கு அவருக்கு வீட்டிலே கிரகத்தில் கொடுத்திருக்கின்ற ஒரு ஆதரவு, அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஊக்கம், அவரை கட்டுப்பாடுபடுத்த வேண்டிய ஒரு நிலைமை எல்லாம் திரு வசந்தா அம்மா அவர்களுக்கு தான் இருந்தது. அது நல்ல விதத்தில் செயல்பட்டு வந்ததால்தான் இந்த அளவுக்கு ஒரு நல்லதொரு குடும்பத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றார்கள். 2 நல்ல பிள்ளைகள் இருக்கின்றார்கள், பேர பிள்ளைகள் இருக்கின்றார்கள். எனக்கு அவர்கள் குடும்பத்தை பற்றி 4 தலைமுறைகளுக்கு தெரியும். மிக பெரியவர் திரு ராமசாமியர் அவர்களுடைய பார்ப்பதற்கும் பேசுவதற்கும் வாய்ப்பு இருந்தது. அதற்கு பிறகு அவருடைய புத்திரர்கள் ராமசாமி அவர்களோ மற்றவர்களோ எல்லாரோடையும் பேசக்கூடிய அளவுக்கு வாய்ப்பு இருந்தது. இன்று காலையில் ரமணியின் குழந்தைகளை பார்க்கும் பொழுது 4வது தலைமுறையும் பார்த்து விட்டேன் என்று நினைக்கின்றேன். அதை பார்த்து பெருமைப்பட வேண்டியதுதான். ஏனென்றால் அவர்களுடைய ஒரு ஈடுபாடு, இந்த கல்வி ஸ்தாபனங்களில் இருக்க வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு உணர்வு, அதெல்லாம் எதிர்காலத்தில் இருக்கும், தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்கும் என்ற ஒரு எண்ணம். அது இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் அ ப்ரேயர். அது ஒரு ப்ரேயர் தான். 1951 இவ்வளோ பெரிய நிறுவனங்கள் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷன் என்றால் என்ன? அன்றைக்கு அவர் பெரியவர் இருக்கும் பொழுது நமக்கு குழந்தைகளுக்கு, பெண் குழந்தைகளுக்கு பற்றலாக கல்வி ஸ்தாபனத்தை நிறுவ வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் ஒன்று ஏற்பட்டது. At that stage the vision actually started. The vision has to have its natural growth. வளர வேண்டியது அந்த எதிர்நோக்கு அப்படி என்பது நல்ல விதத்தில் வளர்ந்து கொண்டு தான் வருகின்றது. 100க்கும் குறைபாடு இருந்த ஒரு நிறுவனம் ஆரம்பித்த பொழுது இன்றைக்கு 9,000 ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் டு அபவுட் 10,000 people, 10,000 குழந்தைகளுக்கு படிப்புகள் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு நிறுவனங்கள் இருக்கின்றது என்றால் அது எல்லோரும் பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயந்தான். ஒரு சில நிமிஷங்களுக்கு முன்னால் திரு பஞ்சாபகேசன் அவர்களிடம் பேசும்பொழுது ஒரு பெற்றோர்கள் குழந்தையை கொண்டு வந்து ஒரு கல்வி ஸ்தாபனத்தில் கொடுக்கும்பொழுது அது எந்த அளவுக்கு அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் என்று சிலது யோசிக்க வேண்டும். குழந்தைகளுக்கு நல்ல வேலையை கல்வி வர வேண்டும் என்ற ஒரு பொறுப்பு,
கொடுக்கிற அந்த கொடுத்த பொறுப்பை கொடுத்திருக்கின்ற நிறுவனம் நல்ல விதத்திலே செயல்பட வேண்டும் என்ற ஒரு அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு இருக்கும்பொழுது தட் கைண்ட் ஆஃப் மாரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தட் கம்ஸ் ஆன் டு தி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். நிறுவனத்திலே அந்த பொறுப்பு மிக மிக பெரிய பொறுப்பு. அது சும்மா சொல்லக்கூடாது. ஏனென்றால் பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் வளர்த்தவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும். ஓரளவில் சிறிய நிறுவனங்களை நடத்துகின்ற எங்களுக்கும் அந்த பொறுப்புகளை பார்க்கும்பொழுது எந்த அளவுக்கு தீவிரமாக ஈடுபாடு இருக்க வேண்டியும், எந்த அளவுக்கு செயல்பட வேண்டிய முயற்சிகள் எல்லாம் எடுக்க வேண்டியம்னு பார்க்கும்பொழுது இவ்வளோ பெரிய நிறுவனங்களை வளர்த்தி இவ்வளோ நல்ல விதத்தில் கொண்டு வந்திருக்கின்ற எல்லோருக்கும் பரம்பரையாக 4 தலைமுறையாக 3 தலைமுறையாக 2 தலைமுறையாக அந்த பொறுப்புகளை ஏற்று நல்ல விதத்தில் நடத்துகின்ற அவர்களுடைய பாராட்டுக்கள். வசந்தா அம்மாவை பற்றி பேச வேண்டும். இன்றைய காலையில் கொடுத்துருக்கின்ற ஒரு புக், அது என்ன போட்டிருக்கு, கமாமரேட்டிவ் ஜேர்னல்னு போட்டிருக்கு. அதை முழுசாக படிக்கக்கூடிய அளவுக்கு எனக்கு என்ன வாய்ப்பு ஏற்படவில்லை. நிச்சயமாக படிப்பேன். அதில் ஓரளவுக்கு பார்க்கும்போது அவர்களுடைய கூட செயல்பட்டவர்கள் எல்லாரும் அவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய நல்லதொரு எண்ணங்களை சொல்லி இருக்கின்றார்கள். அது எல்லாம் உண்மையாகத்தான் இருக்கும். ஏன்னா ஒரு எழுத்துப்பட வேண்டிய ஒரு கருத்துக்களை சொல்லும்பொழுது அது உண்மையாக மட்டுமல்ல, ஒரு மனப்பூர்வமாக எழுதின ஒரு மெசேஜஸ் ஆக்கும். தோஸ் ஆர் ஆல் வெரி heartfelt, sincere expressions of all that they have actually enjoyed with their association. அவர்களுடைய கூட சேர்ந்து பண்ணும்பொழுது எந்த அளவுக்கு அவர்கள் பயன்பெற்றார்கள், அவர் எந்த அளவுக்கு பொறுப்புகளை ஏற்றிருக்கின்றார்கள், அப்படியெல்லாம் எழுதியிருப்பார்கள். அதை நிச்சயமாக நான் படித்து இன்னும் அவர்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். நிச்சயமாக படிப்பேன். நிறுவனத்தை பற்றி பேசலாம், திரும்ப வசந்தா அம்மாவை பற்றி பேசலாம். எதிர்காலத்தை பார்க்கும்பொழுது இவ்வளோ குழந்தைகளுக்கு எதிர்காலம் எப்படி இருக்கின்ற பார்க்கும் டோட்டலாக மாறுதல் ஏற்பட்டு கொண்டே தான் வருகின்றது. சின்ன வயசிலே ரொம்ப பேர்கள் இருக்கின்றார்கள். உங்களுடைய எதிர்காலம் என்ன பல ஆண்டுகளுக்கு இருக்கும். எந்த அளவுக்கு மாறுதல் ஏற்படுகின்றது, எந்த அளவுக்கு மாறுதல் ஒவ்வொரு நாளும் ஏற்பட்டு கொண்டே தான் சொல்லலாம், வாய்மாட்டாக சொல்லிவிடலாம். ஒரு மாறுதல் அப்படிங்கிறது சேஞ்ச் இஸ் த ஒன்லி பர்மனன்ட் திங் இன் லைஃப். மாறுதல் ஒன்று தான் வாழ்க்கையில் நிரந்தரம் அப்படின்னு சொல்லிவிடலாம். அந்த ஒவ்வொரு மாறுதலும் வரும்பொழுது எந்த அளவுக்கு அது செயல்படுகிறது, எந்த அளவுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றது, எந்த அளவுக்கு உதவியாக இருக்கின்றது, அதெல்லாம் பார்க்க வேண்டும். இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் நமக்கு 75 மேலே ஆயாச்சு. அந்த காலத்தில் எந்த அளவுக்கு வளர்ச்சிகள் ஏற்பட்டிருக்கின்றது என்று பார்த்தால் நம்ம தொடர்ந்த முயற்சிகள் எடுத்ததுனால்தான் இந்த அளவுக்கு வளர்ச்சிகள் வந்திருக்கின்றது. வீட்டின் எஜுகேஷன், கல்வி ஸ்தாபனங்களிலேயோ, இண்டஸ்ட்ரி தொழிற்சாலைகளிலோ, ஒவ்வொரு செக்மெண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி, வீட்டின் எஜுகேஷன், அக்ரிகல்ச்சர், விவசாயத்தை பொறுத்தவரையில் ஒரு காலத்தில் இந்தியா உணவு தானியங்களை வெளிநாட்டிலேருந்து கொண்டு வர வேண்டிய ஒரு நிலைமை இருந்தது. இன்றைக்கி எப்படி இருக்கின்றது, இங்கேருந்து வெளிநாட்டுக்கு நம்மால் உதவி பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு நிலைமை இருக்கின்றது. அந்த அளவுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் முன்னுக்கு போய் கொண்டு இருக்கின்றது. அதனால் அதே அக்ரிகல்ச்சரில் எந்த அளவுக்கு மாறுதல்கள் ஏற்படுகின்றது அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது முன்னிருந்த விவசாய ப்ராக்டிசஸ் அணுகுமுறை மாற்ற வேண்டியிருக்கின்றது. விதைகளை பொறுத்தவரையில் ஒவ்வொரு விதையும் நல்ல விதத்தில் செயல்பட வேண்டும், நல்ல விதத்தில் வளர வேண்டும், அதிகமாக தண்ணி கேட்கக்கூடாது. இந்த மாதிரியெல்லாம் ஒரு முயற்சிகள் எடுத்து தான் இந்தியா விவசாயத்தை பொறுத்தவரை இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கிறார். பெரியவர் டாக்டர் MS சுவாமிநாதன் அவர்களெல்லாம் மற்றவர்களும் ரொம்ப தீவிரமாக செயல்பட்டதால் தான் இந்த அளவுக்கு நம்ம முன்னேறி கொண்டிருக்கோம். அக்ரிகல்ச்சரை பொறுத்தவரை விளையாட்டு விவகாரமாக பேசும்பொழுது எந்த அளவுக்கு இந்தியா முன்னே வந்திருக்கிறது குழந்தைகளுக்கெல்லாம் தெரியும். பீட்டின் ஹாக்கி, பீட்டின் கிரிக்கெட்னா எல்லோரும் கையை தூக்கிறான். கிரிக்கெட்டில் அந்த அளவுக்கு உலக சாதனைகளை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றோம், ஹாக்கியில் ஏற்படுத்தியிருக்கிறோம். ஆண்கள் மட்டுமல்ல, பெண்களும் ஏற்படுத்துகின்றார்கள். டென்னிஸ் எடுத்தோம்னா சானியா மிர்சா இருக்கின்றார்கள், பேட்மிண்டன் எடுத்தோம்னா சிந்து இருக்கின்றார்கள், பாக்ஸிங் எடுத்தோம்னா அந்தமாக இருக்கின்றார்கள். ஸோ விளையாட்டில் எல்லாம் இருக்குது. விளையாடு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். எதுக்காக விளையாடுறது முக்கியம்? கல்வி ஸ்தாபனங்களில் எந்த அளவுக்கு அதில் ஒரு முக்கியத்தை கொடுக்கின்றார்கள் தொடர்ந்து என்று சொன்னால் விளையாடுவது ரொம்ப முக்கியம். ஒரு முக்கியமான காரணத்துக்காக விளையாடும்பொழுது எல்லோரும் சேர்ந்து செயல்பட்டால்தான் ஒரு விளையாட்டு நல்ல விதத்தில் ஏற்படும், ஒரு ரிசல்ட் வரணும். இஃப் யூ ஹேவ் டு ஸ்கோர் அ கோல் எல்லோரும் சேர்ந்து செயல்பட்டால் தான் அது வரும். ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் பண்ண முடியாது. பட் அது எதிர்கால வாழ்க்கைக்கு
அந்த ஒரு அணுகுமுறை ரொம்ப முக்கியம். அது ஒன்று. இரண்டாவது, வெற்றி ஏற்படும், செயல்பட்டு வரும்போது வெற்றி ஏற்படும். ஆனால் அதே அளவில் தோல்வியும் ஏற்படும். தோல்வியை ஒத்துக்க வேண்டும், அந்த தோல்வியை திருப்பி வெற்றியாளாக எப்படி மாற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம முயற்சிகள் ஈடுபாடு இருக்க வேண்டியன்றதெல்லாம் விளையாட்டை பொறுத்தவரையில் அது நல்ல விதத்தில் ஒரு பாடங்களை கற்பிக்கின்றது. அதனால தான் எல்லா கல்வி ஸ்தாபனங்களிலும் இந்த ஸ்தாபனங்களும் உள்பட they have put a lot of focus and emphasis on sports. It's very very necessary, team working, to be able to work together. எல்லாரும் சேர்ந்து செயல்படுவதற்கு ரொம்ப முக்கியம். எதிர்காலத்தில் பார்க்கும்போது நம்ம இருந்தால் ஓரளவுக்கு தொழிற்சாலையில் பார்க்கும்பொழுது மாறுதல்கள் ஏற்பட்டதுக்கு முன்னால் நடந்த மாதிரி இப்போ இல்லை. அது செங்கல் பண்ண விதத்தில் இருந்தோ, இன்ஜின் பண்ணுறதுல இருந்தோ, கார்களோ டிராக்டர்களோ எல்லாம் பண்ணுற விதமே கம்ப்ளீட்டாக நாளுக்கு நாள் மாறிக்கொண்டே வருகின்றது. முன்னால் இருந்து நிறைய வண்டியிலேருந்து புகையெல்லாம் வரும், அது நமக்கு என்வைரன்மெண்ட்டை கெடுக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ அதை தீவிரமாக செயல்பட்டு வரதுனால் இப்போ போக போக எல்லாம் டோட்டலாக எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள், மின்சார ரீதியாக பண்ணக்கூடிய வெஹிக்கிள்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கொண்டு இருக்கிறது. ஸோ இதிலெல்லாம் திறமை இருப்பதனால்தான் இதை நம்மால் கண்டுபிடிக்க முடிகிறது, நம்மால் செயல்படக்கூடிய அளவுக்கு முடிக்கிறது. 4 நாளைக்கு முன்னால் ஸ்ரீஹரிகோட்டாலேருந்து ஸ்கை ராக்கெட் அனுப்பிச்சான். அது எங்கே நம்ம பார்த்துன்னு இருக்கோம், நம்ம எல்லாம் நிலான்னு பாடின்னு இருந்தோம். இப்போ நிலாவுக்கே போகக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம இங்கேருந்து அனுப்பிச்சாச்சு. அதில் பார்க்கும்பொழுது அந்த 233 அந்த அளவுக்கு அன்றைக்கி தான் மத்தியானம் அதை ஆரம்பித்தார்கள். அப்போ பார்க்கும்போது அவர் பெரிய ஒருத்தர் சொன்னார், இது மேலே போகின்ற என்றால் எல்லோருடைய முயற்சியும் மட்டுமல்ல, ஆயிரக்கணக்கான நம்ம கல்வி ஸ்தாபனங்களை படித்து நல்ல விதத்தில் செயல்பட்டு நல்ல பொறுப்பை ஏற்று நல்ல திறமை உள்ள நமது நாட்டு மக்கள் தான் அதை மேலே அறிவிக்கின்றார்கள். முதல்ல சொல்ல வேண்டிய நன்றி அவர்களுக்கு தான் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். அது நிச்சயமாக சொல்ல வேண்டிய வார்த்தை தான். அது எதுக்காக சொல்லுகின்றேன் என்றால், அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இப்போவே பார்த்தோம்னா தொழிற்சாலையில் இந்திரா நூரின்னு ஒரு அம்மா இருந்தாங்க, அவருக்கு தெரியும், ரமணிக்கு தெரியும், கண்ணனுக்கு தெரியும். இங்கே நம்ம ஊர்லேருந்து வந்த பொண்ணு தான் பெப்சி கோலான்ட்டு கொடுக்குற இல்லையா, பெப்சி கோலா, அதுக்கு தலைவியாக இருந்தார்கள். பல கல்வி ஸ்தாபனங்களை அமெரிக்காவில் எடுத்தோம் என்றால் பெரிய பெரிய ஸ்தாபனங்களை நம்ம இந்திய வம்சாவளி வந்தார்கள். அவர்கள் தலைமையை ஏற்று நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனில், தொழிற்சாலைகளில் வரும்பொழுது, பட்டாளத்தில் வரும்பொழுது, ஆர்மிக்கு போகும்பொழுது, அன்றைக்கி கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால் ஒரு F-16 ஃபைட்டர் பைலட், ஒரு பெண்ணும் பைலட் ஒருத்தி எந்த அளவுக்கு நல்ல திறமையை ஏற்படுத்தி அவர்கள் போர் விமானத்தை ஓட்டக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பொறுப்பை கொடுத்திருக்கின்றார்கள். அதே மாதிரி பெரிய பெரிய கப்பல்களை நடத்தக்கூடிய அளவுக்கு பொறுப்பு இருக்கின்றது, அதையும் கொடுத்திருக்கின்றார்கள். இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால், எது சொல்கின்றேன் என்றால், படிப்பு என்பது மிக மிக முக்கியம். அது உங்களுக்கு தெரியாததில்லை, ஆசிரியர் பெருமக்கள் உங்களுக்கு எடுத்து சொல்லாததில்லை, வீட்டில் பெரியவர்கள் சொல்லாததில்லை. அது ஒவ்வொரு நாளும் நன்றாக உணர வேண்டியது. நல்ல விதத்தில் படித்து நல்ல வகையில் ஒரு திறமையை ஏற்படுத்தி கொண்டால்தான் தொடர்ந்து மாறுபடுதல் ஏற்கின்ற ஒரு உலகத்தை ஈடுகட்ட முடியும். ரொம்ப மாறுதல்கள் ஏற்படும், அதுக்கு தகுந்தாப்பில் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ்னு சொல்கிறோம். எல்லாமே சொல்ல வேண்டிய ஒரு சப்ஜெக்ட்ஸு நிறைய இருக்கும். சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ்னால் ஒரு பக்கம், ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ்னால் ஒரு பக்கம். முன்னாலெல்லாம் ஏதோ வந்திருக்கிறது சொல்கிறாங்க, பெரியவங்க சொன்னாங்க பண்ணுறோம்னு இருந்து. இப்போ எல்லாம் நம்பரில் வருது. எவ்ரிதிங் இஸ் டேட்டா ட்ரிவன். நம்பர்கள் எதோட ஒரு காரியத்தை எடுத்து அதிலிருந்து வர நம்பர்களை வச்சுத்தான் முடிவு வர வேண்டியம் அப்படி. அதை தொடர்ந்து பார்க்கும்பொழுது இப்போ என்ன வந்துடுது, இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னு வந்தாச்சு, அப்புறம் ஆர்டிஃபிஷியல் ஜெனரேட்டிவ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னு வந்தாச்சு. இதெல்லாம் வரும்போது நம்ம செயல்பட்டு கொண்டிருந்த பல காரியங்களே அதுவே செயல்படும் அப்படின்னு ஒரு நிலைமை வந்தபோது நமக்கு வேலை போயிடணுமே என்ற ஒரு கவலை இல்லை. நம்ம அதுக்கு ஈடு கொடுத்து படிப்பு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியும், திறமையை செயல்படுத்திக்க வேண்டியும். ஏன்னா அதுதான் எதிர்காலம், எல்லாமே அதுதான் எதிர்காலம். விவசாயத்தில் இருக்கட்டும், தொழிற்சாலையில் இருக்கட்டும், கல்வி ஸ்தாபனங்களில் இருக்கட்டும், அதெல்லாம் கூட சேர்ந்து இருந்து பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு உதவியாகத்தான் இருக்கும். அதை பார்த்து பயப்பட வேண்டியதில்லை. பட் அதுக்கு டெஃபினட்டாக அதை பார்க்கி ஒரு திறமையை ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டியும். அந்த அளவுக்கு தான் படிப்பு மிக மிக முக்கியம். What else can I actually say? I think one has to actually pay absolute tribute with our folded hands to Sri Ramaswamy for his vision, for the sustained growth that he ensured. The foundations, our Pota Smt.Vasantha, the foundation that he laid until he actually went away from us in 1976.
The people who actually took on the responsibility, like Mr. Panchapakesan and others, they have taken on the responsibility and further expanded it. Expanded not just in terms of physical facilities, but expanded it in terms of courses. உங்களுடைய கோர்ஸுகளை பார்த்தா எல்கேஜியில் ஆரம்பித்து பிஹெச்டி வரையும் போகக்கூடிய அளவு பல கோர்ஸுகள் எல்லாம் இருக்குது. கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்குது, ஃபிசிக்ஸில் இருக்குது, மேத்ஸில் இருக்குது, பயோடெக்னாலஜி இருக்குது, அக்ரிகல்ச்சரில் இருக்குது, நர்சிங்கில் இருக்குது, ஹாஸ்பிட்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஒரு ஆஸ்பத்திரி நடத்துகிறதா இருந்தால் அதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைகள் அது முதற்கொண்டு கோர்சஸ் நடத்தக்கூடிய அளவுக்கு செயல்பட்டு வருகின்றது. ஸோ மை காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் அண்ட் மை admiration for all the efforts that are actually being put in. But efforts by themselves do not always reflect. Efforts by themselves do not always reflect the result. Efforts are very, very necessary. But what will also support the result would be the willing cooperation of the faculty members, for whom I have always got a lot of respect. ஆசிரிய பெருமக்கள் என்பவர்களுக்கு அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதைகள், அவருக்கு கொடுத்திருக்கின்ற ஒரு பொறுப்பு எந்த அளவுக்கு முக்கியம். எதிர்காலத்திலே வாழ்க்கையை பார்ப்பதற்கு, அதில் ஈடு கொடுத்து வாழ்வதற்கு அவர்கள் போடுற ஒரு அஸ்திவாரம் தான் எதிர்காலத்துக்கு. அதனால் ஆசிரிய பெருமக்கள் என்றால் அவர்களுக்கு மரியாதையை செலுத்த வேண்டியது, அவர்களுக்கு மரியாதையை செலுத்தி கைகூப்பி வணங்க வேண்டியது மிக மிக முக்கியம். அது நல்ல விதத்தில் குழந்தைகள் நன்றாக தெரிந்து கொண்டு இருக்க வேண்டும். So the admiration continues not only for the institution, but also for the faculty that is actually there, for the people who are giving the support to the institutions, be it the managing committee members or the faculty by themselves, and many others who are either inside or outside, like the finance minister now and the defense minister earlier, who had actually passed out of the portals of this college. அவங்களோட ஒரு உதாரணமாக எடுத்து சொல்கிறோம். ஒரு உதாரணம் எதுக்கு முக்கியம் அப்படின்றால், அவர்களால் பண்ண முடியும் என்றால் நம்மளும் அந்த மாதிரி முயற்சிகள் செய்ய வேண்டும். விளையாட்டிலே இருக்கட்டும், கணக்கிலே இருக்கட்டும், எதுக்காக இருக்கட்டும், சயின்ஸாக இருக்கட்டும், எதுக்காக இருக்கட்டும். ஸோ அவர் உதாரணங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் வாழ்க்கையில். அந்த உதாரணத்தை பார்த்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டியும். கெட்டது இருந்தாலும் ஒதுக்க வேண்டியும், நல்லது இருந்தாலும் எடுத்துக்கொள்ள தான் வேண்டியும். பின்னால் பார்த்து கொண்டே போகணும் இருக்க முடியாது. யூ கான் லுக் பேக்வேர்ட்ஸ் அண்ட் கீப் மார்ச்சிங் ஃபார்வர்ட். பட் பின்னால் பார்க்க வேண்டிய ரொம்ப மிக முக்கியம். இப்போ எதுக்காக சொல்லுகின்றோம், பெரியவர் திரு ராமசாமியார் அவர்களை பற்றி பேசுகின்றோம். உணர்ச்சி வசமாக பேசுகின்றது ஒன்று. அவருக்கு சொல்ல வேண்டிய கடமை, அவருக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு நன்றி விசுவாசத்தை ரொம்ப முக்கியம். ஆனால் அவர்கிட்டருந்து கற்றுக்க வேண்டியது, அவருக்கு பிறகு வந்த பெரியவர்களிட்டிருந்து கற்றுக்க வேண்டியது த கோர் வேல்யூஸ். ஒரு வாழ்க்கையில் உள்ளே இருக்கின்ற ஒரு நல்ல ஒரு கருத்துக்கள், அதெல்லாம் இருந்ததினால்தான் இந்த அளவுக்கு முன்னால் வர வேண்டியிருக்கு. Colleges are actually adapting to the changing circumstances. மாறுதல் ஏற்பட்டுருக்கும். பட் அந்த மாறுதல் ஏற்படும்பொழுது நமக்கு கொடுத்துன்ற நல்ல கருத்துக்கள் அதையும் மனதில் வைத்துக்கொண்டு, அதுதான் முதுகெலும்பு. That is the spine for anything. But you have to adapt yourself to the changes that are actually occurring in the years ahead, as it will continue to occur, for which all the young minds are actually being well prepared by the very talented faculty that you have, with the full support of the management of this institution. For me and my wife, it's a great privilege to be here. இங்கே கூப்பிட்டு பேசுவதற்கு எங்களுக்கு வாய்ப்படைத்ததை பற்றி நாங்கள் கைகூப்பி நன்றி சொல்ல கடமைப்படுத்திருக்கின்றோம். இந்த அளவுக்கு 9,000 குழந்தைகளை வைத்து நிறுவனங்களை நடத்துவது என்பது ரொம்ப மிக மிக கஷ்டம். அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். I think only those of us who are actually engaged in the administration knows the heavy responsibility. பட் அவர்கள் எதிர்பார்ப்பதெல்லாம், அவர்கள் இந்த அளவுக்கு நிறுவனங்களை வளர்த்ததுக்கோ, இந்த அளவு பொறுப்புகளை உணர்ந்து செயல்படுவதற்கு அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம்தான் முக்கியம். நீங்கள் மாணவிகள் எதிர்காலத்தை நோக்கி நல்ல விதத்தில் செயல்படக்கூடிய அளவுக்கு படிப்பு திறமையை இங்கே நல்ல விதத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், நன்றாக வளர வேண்டும். அப்படி சொல்லித்தான் உங்களை வளர்த்திருக்கின்றார்கள், வாழ்த்துகின்றார்கள். அவர்களுடன் நானும் சேர்ந்து உங்களை வளர்த்துகின்றேன், உங்களை வாழ்த்துகின்றேன். நீங்கள் செயல்பட்டு எதிர்காலத்தை நோக்கி போகும்பொழுது ஆல் மை வெரி பெஸ்ட் விஷஸ் டு யூ ஃபார் ஆல் சக்ஸஸ் டு ஆல் ஆஃப் யூ. தேங்க்யூ. Change is the only constant. Thank you, sir, for helping us understand this law of nature and for motivating the children of our educational complex to grow by going with the flow, and for enumerating upon the hallmark traits of our founding fathers, and for paying a fitting tribute to our revered Madam Coordinator.
We once again thank you, sir. மௌனம் கலைக்கும் மொழியோடு கவிதைகள் துளிர்க்கும் சொல்லோடு நன்றியுரை வழங்க வரும் தாவரவியல் துறை இணை பேராசிரியர் ஐக்கிஏசி கோஆர்டினேட்டர் டீன் ஆஃப் குவாலிட்டி அண்ட் ரிசர்ச் செல் முனைவர் எஸ் கலா அம்மையார் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். Most valued honorable chief guest and madam guest of honor, management committee, invited guest, worthy teachers and retired professors, my dear student friends and everyone else gathered here and watching over live streaming, a warm and graceful morning to all. It's a great honor and privilege to propose vote of thanks on this memorable occasion and to acknowledge the contribution of those who worked really hard to make this day happen. Let me first of all start by giving glory to Goddess Akhilandeshwari for making today's occasion a resounding success. It is a day of reflection and remembrance of our Madam Coordinator, the epitome of love, compassion and generosity. I, on behalf of the management and the entire community of this institution, want to thank the chief guest, Mr. A. Krishnamurthy and Mrs. Bhavani Krishnamurthy, who gave their vital time from the busy schedule to grace this occasion and their efforts to come over here and also particularly for motivating our children and distributing the scholarships. Your presence has added an extra spark to this event and made it even more special. Thank you, sir and madam, for giving your precious time. I am grateful to our managing trustee and correspondent for his constant encouragement. His able guidance has always encouraged us. I thank him for his kindness and generosity in helping the students by scholarship instituted in the name of Madam Coordinator. Thank you, sir. I remark a proficient sense of gratefulness to our Executive Director for his logistic support and guidance, which is instrumental in all our endeavors. Thank you, sir. I place a record of deepest sense of gratitude to our Academic Director for his unwavering support in planning and execution of this celebration at every stage. Thank you, sir, for your keen eye and forethoughts. Big thanks to Mrs. Usharani Krishnan, Member Management, for gracing this occasion by her presence. Thank you, ma'am. My special thanks to Mr. Muthuswamy, sir, Secretary, for his insightful suggestion in carrying out this commemoration day. Thank you, sir. My sincere thanks to our Controller of Examinations for joining us today. Thank you, ma'am. Gratefulness from me to Principal ma'am for every effort with which she made this function happen. Thank you, ma'am. And my sincere thanks to Principal of Kamakoti Vidyalaya and Savitri Vidyasala Hindu Higher Secondary School, our sister concern, for their unstinting support and cooperation in arranging this function. I must very much appreciate and recognize the assistance we have received from Mr. Ganesh, Manager Admin, at every stage of organizing this ceremony. Thank you, sir. I want to extend my generous thanks to entire invited guests, retired professors, former principals and retired professors, and for accepting our invitation, and we are delighted to have you all as a part of this occasion. Thank you all. I want to thank all the speakers for adorning and sharing with us the graceful association with Madam Coordinator. Thank you for your beautiful words and appreciate you all the remembering of Coordinator Madam in such a beautiful way. Thank you all. I would like to express my deepest appreciation to those who contributed articles to the Commemorative Journal. Your invaluable contribution showed beyond doubt that Madam's memory is a treasure in her life and her life a message. She was lived beyond words, strongly tucked in our hearts, and so missed beyond measures. At this juncture, I would like to convey my appreciation to Dr. S. Kala, Associate Professor of Botany, Dr. K. Selvi, Associate Professor and Head, Department of Tamil, Dr. R. Vidya, Associate Professor and Head, Department of English, and Dr. A. G. Anita, Associate Professor of Physics, Mr. Ganesh, Manager Admin, and Mr. Subramaniam, sir,
for their efforts in bringing up this commemorative journal in a shaped form. Thank you all. My sincere thanks to the faculty members of music of the complex for invoking God and for singing the songs our madam liked very much. I genuinely appreciate the heads and faculty members for their help in coming up with this function successful. Thanks to Masters of Ceremony for efforts towards today's anchoring. I would like to place my hearty thanks to all the volunteers and participants who made this function lively. My sincerest thanks to Chola Photography for the coverage of the event and also for live streaming. I also thank the help rendered by the technical team. No event can happen without the provision of a vast network of people. I appreciate the involvement and willingness of everyone expressed to make this function a resounding one. Thank you one and all. Thank you, ma'am. Let us all stand up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे மாணவிகள் அனைவரும் அவரவர்களிடத்தில் அப்படியே அமைதியாக அமரும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார். Jyoti.